Hola friends, hi amigos, bienvenidos al episodio 45 de Spanish Saturday. Welcome to episode 45 of Spanish Saturday. I'm Nikki of Nikki Bannister Language Coaching, and I just got off the plane. Well, I got off the plane, and then I got into another plane, and then I got off the plane, and then I got into a car, and then I got out of the car, and then I took a walk around the park, and now here I am. So, welcome to this episode. And I haven't even showered yet, so we're going to keep it short so that I can go get clean. Bienvenidos otra vez a este episodio. Yo acabo de llegar desde México, acabo de desbordar del avión, pero en realidad yo desbordé el avión y después bordé otro avión y desbordé ese avión y fui en un coche. Hola, Elle. Hola, mamacita. Y después desbordé del coche y fui para un paseo alrededor del parque y ahora estoy en mi casa y todavía no me he duchado ni nada, entonces será un episodio corto, así que me puedo lavar y hacer todo lo que necesito hacer. Y de verdad acabo de darme cuenta de que fue el sábado, porque cuando viajamos no es muy difícil o es muy fácil a confundir la fecha, el tiempo, todo. Quiero hablar un poco de eso. So, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fueron tus viajes hoy, Elle? I have arrived in my house and just having come back home from Mexico, and I will talk a little bit about that, but it's definitely easy when we travel, right, to get confused about what day it is, get confused about what time it is, all of that. In fact, when I left for Mexico from California, it was January, and now I can't believe it's February. I got back, and all the calendars in my house are wrong. I have to go change all the calendars. Así que yo llegué hoy en California desde México, pero cuando yo salí para México fue el enero todavía y ahora, leyendo el comentario, muy bien, ahora es el febrero. Y yo llegué a mi casa y todos mis calendarios son equivocados, necesito cambiarlos. Lo siento por el tráfico, es una molestia. It's so annoying when there's traffic, when you know that it should take less time than it is taking. Es una molestia cuando sabes que debe tomar menos tiempo que en realidad está durando. Entiendo. Pero me alegra mucho de que estés feliz en casa y segura en casa también. I'm so glad you're safe and happy at home. Yo no puedo creer que yo me desperté esta mañana en México. Me desperté hace 12 horas, pero con la diferencia del tiempo me desperté, no sé, demasiado. Pero alrededor de 12 horas, solo es una hora de diferencia. Me desperté hace 12 horas esta mañana en Todos Santos, México, y ahora estoy en California, y eso cada vez ¿cómo se llama? Me explota el mente. Hay una frase en inglés y no sé cómo traducirlo sin ser demasiado literal, but I want to say that it blows my mind. This is what blows my mind about traveling, is the day that you wake up in one place and then you end your day somewhere else. And this is true whether you're traveling by car, whether you're traveling by plane, whatever your method of transport is. Ni importa el método de transporte, eso es lo que me causa... eso es lo que me tiene incrédula, creo. I am so in awe of it that I could wake up this morning at about 12 hours ago. There's some difference there because there's a time difference between where I woke up this morning and where I am now, but it's only 1 hour. But it's too confusing right now to do the math. So I woke up about 12 hours ago in Mexico, in Todos Santos, Mexico. And now I am here closing out my day in Northern California. And that just...
it blows my mind every time. And of course, trying to think about how to translate "it blows my mind" into Spanish. I don't think we can do I don't think we can do a literal translation because it sounds way too weird. Me explota el mente. It explodes my mind. That just sounds wrong. So have to go with something else. Me causa pensarme. No sé. Let me know if you have a good suggestion for it. It blows my mind in Spanish, meaning that it's incredible to me. Es increíble, but another way of saying it. All right. So I finished up a week in Mexico, and it really wasn't vacation. I was working, but of course it's like vacation when you get to work from beautiful locations around the world. And so I got to work from Cabo San Lucas, Mexico, and from Todos Santos, Mexico. And I was supposed to go to La Paz also, but I ended up not going this trip because the purpose was to go out and check out a new island that I hadn't been to yet in the Sea of Cortez. And the weather wasn't very good for a boat trip, so I didn't get to do that yet. And I'll talk a little bit more about my trip and after I put some more out there in Spanish. Así que yo he estado hablando mucho en español esta semana. I've been speaking a lot of Spanish this week porque he estado trabajando desde México y no fueron vacaciones simplemente, pero siempre yo estaba trabajando, pero siempre parece vacaciones cuando uno se puede trabajar desde un lugar bonito y relajante como Baja California Sur en México. Entonces yo trabajaba desde Cabo San Lucas esta semana y desde Todos Santos y supuestamente iba a ir a La Paz también porque yo quería hacer un viaje en el Mar de Cortés para explorar una nueva isla a la que no he ido todavía, pero la isla Espíritu Santo, si sabes o si conoces, pero no pude porque el clima no estaba a favor de mi viaje. Entonces voy a hablar un poco más de mi viaje primero en inglés. This trip, if you're on my email list, you know already that this trip did not go perfectly. Si estás en mi comunidad electrónica, si estás en mi lista de correos electrónicos, entonces ya sabes que este viaje no fue perfecto. Pero estaba pensando sobre eso y me preguntaba si algún viaje es de verdad perfecto. Siempre hay cosas que no esperábamos, ¿verdad? Entonces, quizás fue perfecto por ser exactamente lo que fue, pero no fue exactamente lo que esperaba. So, I'm getting philosophical here. The trip, if you're on my email list, you know the trip didn't go perfectly or it didn't go as planned. But I was actually thinking about this as I got off the plane and walked around the park, and not in that order, well, yes, in that order, but with a few things in between. And I was thinking that, is there really such a thing as a perfect trip? There's always going to be something that doesn't go according to plans, or maybe something that doesn't meet expectations, but always going to be something unexpected, right? And so thinking about that, I think my trip, as it was perfect, just as it was, but it wasn't exactly what I had expected. And I am okay with that. Y está bien conmigo. Entonces, perdí dos tours, uno por más o menos mi culpa y uno por estar demasiado ocupada y uno por el clima. Pero más que eso, disfruté mucho de la comida con nuevas recomendaciones para comer. Es un reto. Esto fue mi reto. ¿Okay? El propósito de mi viaje a México esta semana, yo estaba preparando mis viajes para estudiantes de español. Yo quiero llevar en grupos reducidos mis clientes, mis estudiantes de español a viajes primero en México para recibir un intensivo de language coaching, de estudio del lenguaje,
pero también experiencias con la cultura, la comida, las aventuras, la naturaleza, con todo en el país. Y estoy muy emocionada para llevar a cabo estos viajes, pero olvidé lo que iba a decir. I totally just lost my train of thought. This is because I've been traveling for however long I've been traveling, 12 hours. Es porque yo olvidé lo que iba a decir, porque esto es mi mente después de viajar por 12 horas. Pero eso fue mi reto, en el viaje, que solo estuve en México por una semana y no fue mi primera vez en estas partes, pero estuve y quería probar de todo, quería probar de lo más que pude, especialmente con la comida. Quería comer en todos los restaurantes que me interesan, que quiero recomendar o poner en el itinerario para mis estudiantes, para mis viajes, ¿ok? Entonces significa que yo estaba comiendo durante toda la semana, incluyendo cuando yo no tenía nada de hambre, pero estaba comiendo todo. Yo comí mucho esta semana. Fue un reto, ¿no? Pero la comida en todos lugares fue delicioso, entonces no me puedo quejar. Okay, so this was my challenge for the week. And to clear it up, in case you don't know, the purpose of my trip to Mexico this week was to continue preparing and planning for my student trips, my language experience trips, where I am planning to take my adult Spanish students on intensive language trips to Mexico, where they can not only have intensive language coaching and classes with me, but also, of course, have experiences with the culture and the food and the people and the history and the nature and everything that there is to offer there, all in their second language. So I'm really excited for these opportunities, really excited for these trips and these experiences for my students. And so I was down in Mexico, not for the first time in this area, but down again. And of course, I'm trying to do everything that I can as much as possible in 1 week. And that especially came into play with the food, because I'm trying to eat at as many restaurants as possible and have either recommendations for my students where they can go out and explore on their own, or choose which restaurants that I want to put into our itinerary for our trip. And so the challenge is that I ended up eating all week long, really, even when I wasn't hungry at all, and still just kept eating and kept going to restaurants so that I could try more things. So I'm not hungry at the end of this trip. No tengo nada de hambre al fin de esta semana, al fin de este viaje. And the food was all delicious, so I'm really not complaining. It's a wonderful challenge to have, but I'm stuffed. I ate a lot. Estoy llena, estoy satisfecha, no necesito comer más. Of course, I ate half a burger in the Los Angeles airport. Ya comí la mitad de una hamburguesa en el aeropuerto en Los Ángeles hoy. Entonces ahora no tengo nada de hambre. So now I'm really not hungry. So that was the purpose of my trip, and I am just getting settled into back home, and I love coming back to Sonoma County. Siempre es algo que me encanta, es volver al condado de Sonoma, donde yo vivo en California. Me gusta mucho viajar con frecuencia, me ayuda a agradecer donde yo vivo más, y creo que estoy más feliz, más contenta con donde yo vivo si yo viajo más, pero me gusta mucho volver siempre a mi casa y a mi hogar en el condado de Sonoma. So I always love coming back home. I also love to travel, but I'm a very grounded person, as my husband pointed out. I like to have a home base. Mi esposo me comentó algo durante el viaje esta semana, que yo soy una persona que me gusta mucho tener mis raíces, no en la cultura, pero mis raíces literales. No sé si hay otra palabra, pero que me gusta tener un base, un hogar literal que no cambia de ubicación. Y desde allá me gusta viajar, pero me gusta tener
base, mi hogar, mis raíces en un aire, en un lugar. So, love coming back home, getting grounded, and I love returning to Sonoma County every time that I do, and I think it actually really, really helps. The more that I travel, the more that I appreciate where I live. And I love all the places that I travel. I'm not saying where I live is better than everywhere else. I'm just saying it always helps me to appreciate home, to leave it every once in a while. ¿Qué más? Iba a decir algo más sobre eso. I had another comment hiding in there about that, but I'm not sure what it was. Let me know how you feel. Do you feel the same way? Do you like to travel, first of all? That was another thing. I had many plane thoughts today. Tenía muchos pensamientos cuando estuve en el avión. I was thinking about that there are people that don't like to travel. And I know this is going to sound silly if you're one of those people. You're like, hi, of course. But I was thinking about this from the perspective of me, where ever since I first really started to travel, I fell in love with it and continued traveling, and it's hard to imagine not wanting to. But I was realizing that you totally could not love to travel. And so, always with everything, let me know your thoughts. Let me know if it's true for you. Let me know if you feel differently about something. And let me know, of course, if you're practicing your English or your Spanish, if you have a question in either language, en los comentarios, in the comments. Entonces, házmelo saber si estás de acuerdo, si eres una persona que le gusta viajar o que no, porque yo estaba pensando en el avión más temprano hoy, que hay personas que las que no les gusta viajar, y está perfectamente bien. Y claro que eso es obvio si tú eres una persona que no te gusta viajar, pero a mí, desde el primer viaje cuando yo empecé a viajar internacionalmente, de verdad, cuando era una joven adulto, yo siempre me he gustado después de esto. Entonces, no es que no entiendo, pero es que no pienso mucho en la otra perspectiva, en las personas que no quieren viajar, que quieren quedarse donde están y crecer la vida en solo un lugar. Entonces siempre me puede decir si estás de acuerdo o si tienes una perspectiva diferente o lo que sea en los comentarios. I think I have plain throat. You know when you get just a little bit of a stuffy nose and your throat gets a little scratchy after you're on the plane? There's so many germs in one little vehicle. I don't know how flight attendants are not sick all the time. There's so many germs on a plane. I don't know how flight attendants do it. I would be sick all the time. So blessings to them. I had some good flight attendants on this trip, and I had some not so good flight attendants on this trip. But we all have our days. Entonces, otros pensamientos del avión. Yo creo que ahora tengo un poco de congestión en mi nariz y tengo la garganta un poco inflamada, y creo que es normal cada vez que yo desbordé de un avión o que yo viajo mucho, tengo esa experiencia, y no estoy enferma de verdad, pero solo son síntomas de viajar para mí. Y no sé cómo no sé cómo se llaman en español, pero las personas que trabajan en el avión. I'm not sure about flight attendants in Spanish, because there's the old, we don't say stewardesses anymore. It's considered outdated in English. And same thing, there's been a change in Spanish where there's something that's more correct to say now. And I'm not sure. I'm going to have to look again.
pero las personas que trabajan, los atendientes, los asistentes, no son asistentes, pero las personas que te atienden en el avión, esas personas, ¿cómo se llaman correctamente? Pero no sé cómo no están enfermos todo el tiempo porque hay mucha bacteria y mucho de las personas en el avión y es un pequeño lugar, pequeño aire, pequeño tubo en el cielo para tener mucha bacteria. Pero, entonces, you're getting all my plane thoughts after traveling and a little bit about my trip. I will go take a shower and get some rest. And I will be sharing a lot more about my travels this week and about my upcoming language experience trips for my students over the course of the coming weeks and months. So stay tuned with Nikki Bannister Language Coaching and more travel and more experiences and more video and photos and stories from Mexico this week. Entonces, yo voy a ducharme, voy a descansar, dormir y después esta semana y en las semanas que vienen, en los meses que vienen también, voy a compartir más de mi viaje a México esta semana y también sobre mis experiencias del idioma, del lenguaje con mis estudiantes, mis language travel experience or language experience trips con mis estudiantes, para mis estudiantes, también junto con video y fotos y historias y todo eso. Entonces, muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez en California, de nuevo en California, para este episodio de Spanish Saturday. Thanks so much for joining me once again in California for this episode of Spanish Saturday. Ha sido un placer siempre. Espero los comentarios. And I will see you next week, if not before, in my next episode of Spanish Saturday. Nos vemos el próximo sábado, el próximo fin de semana. Hasta entonces que tengan una fantástica semana. Have a wonderful week. Nos vemos pronto. Buenas noches. Good night.